Good morning, students. Today we have to learn linked list concept. So, what is linked list? A linked list is, as the word implies, a list where the nodes are linked together. A list where the nodes are linked together. Each node contains data and pointer. Each node contains data and pointer. So, a node have two fields. One field contains data value, data, and another field contains a pointer. Okay. So, data it's maybe integer, it's maybe float, it's maybe character, it's maybe double, like this, any type of data. So, pointer means address of the another variable. For example, if you want to store integer values as a data, it can store integer pointer address. Okay. What is pointer? Pointer is also a variable. It holds the address of the another way, like this. So, if you want to store integer data, we are creating integer pointer. If you want to create a character, you store character pointer address, like this. The way they are linked together is that each node points to where in the memory the next node is placed. Why we are storing address? Where your next node is placed. We know the node address, we know the place of the node data value, we know the address. Okay, so definitely. Okay, this is the diagram for linked list. A linked list consists of nodes with some sort of data and pointer linked to the next node. Please observe this one. One field contains data. Okay, this is a data part. And next field, it is address. Okay, next means address. Okay, for example, this node address is 1000. Let us assume 1000. Okay, this node address is 1200. Let us assume this node address is 1500. Randomly allocate the memory location 1500. This node address is, for example, 2000. Okay. So, for example, in this data have is, for example, data is, for example, 10. This data is 20. Now, this node stores data is 30. This node stores data is 40. Okay. Now, how to connect these nodes? This next means pointer stores the next node address. So, what is the next node address? This is the new node. This is the next node. So, this node is next node is this one is the next node. Okay. What is the address of this node? 1000. So, 1000 is stores here. So, this is 1000. Now, this node next is this one. In next field, it stores 1200. In this node, stores the next node. What is the value of the next in this node? Please chart. Please chart. 1500. Very good. 1500. Very good. This is the way of stores data and address, and each node is connected to another node.
Whereas in array, it stores the continuous memory allocations. Continuous memory allocations. We know the base address, we know the entire array elements in the array. Okay. Whereas in linked list, one node address is 1000, another node address is 1200, another node address is 1500, another node address is 2000, like this. So dynamically allocate the memory in the system, operating system, it gives the memory location. At that time, it is space is there, node will be created. Okay. A big benefit with using linked list is that nodes are stored wherever there is free space in memory. That is the major advantage. ఎక్కడైతే స్పేస్ ఉంటుందో అక్కడ ఆటోమేటిక్గా మెమరీని అలొకేట్ చేస్తుంది. The nodes do not have to stored continuously. Whereas in array, it stores continuously. So whereas in linked list, do not have to be stored continuously. So దీనివల్ల మన అడ్రస్ లీక్ అవ్వదు, డేటా మిస్ అవ్వదు. Right after each other like elements are stored in arrays. Another nice thing with linked list is that when adding or removing nodes, the rest of the nodes in the list do not have to be shifted. Okay. If you want to add some elements in the linked list, if you want to delete some elements in the linked list, so other nodes are not disturbed, not shifted. Before going to learn linked list, first we have to identify the difference between linked list and arrays. So this is very, very important question. Difference between linked list and arrays. The easiest way to understand linked list is perhaps by comparing linked list with the arrays. Linked list consists of nodes. A node have 2 fields or 3 fields. In single linked list, a node have 2 fields. This is single linked list. This is called node. This is called node. Node. Okay. This is data. Data. This is a pointer, address. Pointer, I will symbol. This is pointer, address. This is single linked list. So this node, this pointer stores the next node address. Okay. This node address. This is another node now. This address is stored here. Now link between this node and this node. This is called single linked list. Okay. And linked list also a linear data structure. Array is a linear data structure, linked list also a linear data structure. We make ourselves, unlike arrays, which is an existing data structure in the programming language, we can use. For example, I'll show. Nodes in a linked list stores links to the other nodes. Nodes in a linked list stores links to the other nodes యొక్క links ని store చేస్తుంది. But array elements do not need to store links to other elements. అరేలో అవసరం లేదు, ఎందుకని array is a continuous memory locations. అరేలో డేటాను స్టోర్ చేసుకుంటాం. What is an array? What is an array? This is an array. It stores data only. Does not stores the address. Okay.
For example, array address is, for example, let us consider 10 100 anukunte. For example, this array is integer array. Integer array. Integer array, how much space occupies integer array? 4 bytes. 4 bytes, very good. Now, the first array begins at index 0. Okay, next one is 1. Next one is 2. Next one is 3. Next one is 4. Next one is 5. Next one is 6. Next one is 7. The size of an array is 8. Index starts at 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now, the initial array base address is 100. We create integer array. Each cell occupies how much amount of memory? Occupies 4 bytes. 4 bytes of memory occupies. 4 bytes. Okay. Now, what is the second cell? What is the size of an array? Is index 1. Address is 104. Next one is 108. Next one is 112. Next one is 116. Next one is 120, 124, 128. Okay. These are the address. Because we know the first base address of an array, we know the other elements address easily. Because array, it creates continuous memory allocations. Whereas a linked list, if you want to store same, this array stores 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. We store the integer values. No problem. So now, if you want to store 90 value in this array, if it is possible, no. After creating the array, if it is not possible to grow the size of an array, if it is not possible to shrink the size of an array, that is the major drawback in array. If you want to store the next element, 90 value is stored in this array, if it is possible, no. Whereas in linked list, it is possible. So, for example, if you want to store if you want to store 10 stores here, again, if you want to store like this, 20, this 20 is linked with this one, 30, 40, 50, like this. So, whereas in linked list, it is possible to create a n number of nodes at a time, runtime. This is the major advantage using linked list. Okay. I will show you. Okay, this is an array. This is an array. For example, I want to this is an array.
The size is 30. Okay. For example, I want to store 10. 10 is stored. I want to store 20. 20 stored. I want to store 30. 30 stored. I want to store 40. 40 stored. I want to store 50. 50 stored in this array. For example, I stored only 5 elements, 10, 20, 30, 40 and 50. The size of an array is 30. Size of an array is 30. It starts from 0 index, ends from size minus 1 and 29. The rest of the memory locations is wasted. So each integer occupies 4 bytes. I used only 5 cells. 5 into 4, 20 bytes I used only. I used 20 bytes. So remaining 25 into 5, sorry, 25 into 4, 100 bytes of memory wasted. 100 bytes of memory wasted. So when compared to memory utilization, array is best or linked list is best? Please chart. Please chart. Very good. Linked list. Very good. So at the same time, for example, if you want to store 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, so on like this, ఇక్కడ 200, 210, 220. If you want to store 220, if you want to store 220, you increase the size of an array at runtime. If it is possible, please chart. If it is possible to store 220 in this array, please chart. No. Very good. Very good. I will explain. Whereas in linked list, coming to the linked list, this is linked list. Any memory is allocated initially. Any memory is allocated initially. Please chart. Please chart. No, very good. Very good. Now I want to store 10. I want to store 10. At that time only memory is allocated this node. This is a data part. This is address. This is address. Clear? Now I have to store 20 like this. I want to store 30. I want to store 40.
I want to store 50. I want to store 60. I want to delete 60 from this node. Pop. I want to delete 50. I want to delete 40. I want to delete 30. I want to delete 20. I want to delete 10, like this. So which one is best? Please chart. Whereas in memory utilization, dynamically sometimes we need to store more number of data. Sometimes we know less memory, less elements. So when compared to array, which one is best? To store elements, array is best or linked list is best? Linked list is best. So some cases, for example, in a movie theater, some cases in a movie theater, so this is the, for example, let us consider this is the movie theater. So these are the seats. Let us assume this is a movie theater. These are the seats. Okay. Like this. Like this. So in this movie theater, seats are fixed. There is no dynamic changing. So in this case, we are using array concept. So wherever we are using static seats, static elements, those cases we are using array concepts. This is the movie theater. These are the seats are fixed. At the same time, bus also. Bus also, seats are fixed. So through, we can book online reservation using through bus like this. This case also we can use array concept. Okay, you got my point? It's clear where which cases we can use array concepts? Fixed size. Which cases we can use linked list? Dynamic. This is the bus. It's clear, please chart. This is an array. Okay. For example, in our classroom, how many seats are there? In our classroom, how many seats are there? 60 fixed. Now, this is the online classroom. I am teaching a subject through online Zoom class. So dynamically you can add or delete. Okay. Sometimes some students are joining the class. After 10 minutes or 15 minutes, leave the class. Again join the class. Again leave the class. Some students are joined. Some students are leave the class. Some students continuously learn the class through online. This type of memory is allocated dynamically. It's clear? Please chart. Okay. Thank you.
Now, one question is there. What is a node in a linked list? What is a node in a linked list? Each node in a linked list contains dash. What is the answer? Each node contains a mere chapali. Each node have two fields. One is data, another one is pointer. Okay. I will type data pointer. Submit answer. Very good. Correct answer. Very good. Data and pointer. Next. Computer memory. Computer memory. To explain what linked lists are, how linked lists are different from arrays, we need to understand some basics about how computer memory works. Already explained. Okay. I'll explain already. Arrays in memory also explained. Okay. So linked list already explained. Okay. Now linked list implementation in C language. Linked list implementation in C language. Let's implement this linked list from earlier. So we create a node, means data structure. So node is a two different fields. One is a data, it's maybe integer, it's maybe char, it's maybe float, it's maybe double, like this. Another field is a pointer, means two heterogeneous data. So array is a homogeneous data type, but structure is a to create our own data structure using structure concept in C language. Okay. So let's implement this linked list in C to see a concrete example of how linked lists are stored in memory. In the code below, after including all libraries to create a node structure which is like a class that represents node is, the node contains data and pointer to the next node. So the first function is create a node. The first function is create a node. A function allocates memory for a new node, fills in the data part of the node. So already I showed this is the concept. Please all of you look at this screen carefully. This part is very, very important. Please observe. When I am inserting value 10, I am clicking push function. What will happen? The first create a node, create node or new node.
This function executes. Create node function will execute. This function creates a node like this. After creating this node, the 10 value is stored here like this. Please observe. I am clicking the push button. What will happen? Please observe. So node created. After creating the node, the 10 value is stored here. And now top is this one. It's clear? So what is create node function? It creates the new node. The node have two fields. One is data part and another one is pointer, address field. It's clear? Please chart. It's clear or any doubts? How to create a node? Using create node function. Okay. Okay, I will explain. No one respond. Okay, I will explain. I will explain create node function. Don't worry. Okay. A function allocates memory. This is the create node function. A function creates a memory for a new node, fills the data part of the node and the integer given as the argument to the function and returns the pointer address to new node. So print list is a function just for going through linked list, printing each node value. Okay. So I will show. This is the program. Okay. Hash include stdio.h for including header file. Hash include standard libraries. Okay. Type def struct node int data. We are creating a pointer to this node now. So the struct node next. Okay. Struct node next. This is the data type. What is the data type? Node type. We are creating a another pointer also, node address. So that's why, for example, what is pointer? What is pointer definition of the, what is definition of the pointer? What is the definition of the pointer? Please chart. Very good. But if you want to store the integer address to create integer pointer, if you want to store the character pointer address to create the character pointer like this, if you want to store the node address, so to create the node pointer, you catch my point? That's why we create a node next. Next is a pointer name to store the node's address. It's clear? Please chart. Why I am writing struct node next? Okay. To create a, this is a node. This is a node. This is called a node.
Okay. This is a next. Next is a pointer. Next is a pointer. It holds the another node address. It holds the another node address. This is also a node. Now link will be created. This is called linked list. This is a list. This is a list. This is called link. So linked list. Clear? So to store the another node address, that's why we write struct node next. It's clear? Please chart. Why you are using struct? Struct is a keyword to create our own data type. To create our own data type. So array is a collection of homogeneous data type. Structure is a collection of heterogeneous data type. Structure is a collection of heterogeneous data type. Now, so this is the struct node into data, struct node next node. Whenever we are creating a node function, we are calling this function into data, create a node of into data. So at that time, memory allocation to create dynamically. So node, new node equal to malloc of size of node. Node, new node equal to malloc means memory allocation. malloc means memory allocation. Memory allocation. Okay. So if new node is printf memory allocation field, exist one. Otherwise, new node data equal to data, new node next equal to null, return new node. Void print list means to print the linked list values. So we're writing a while loop, printf node data, node equal to node next. I will explain one by one. This is got simply single linked list. This is got single linked list.
We implement single linked list. So okay, it's clear. Now I want to create single linked list. Okay. So first one is hash include stdio.h. Why you write hash include stdio.h? So if you want to write a C program, we use this header file compulsory for input output functions to work. Printf functions, scanf functions, we are using in our C programming main function. So we are using this header file is compulsory. Okay. Next one is hash include stdlib.h, standard library header file. Why we are writing this one is library function we are using for to create a dynamic memory allocation. So memory allocated dynamically. So malloc function we are using. So malloc function, free function, cloc function, all these functions are available in this library. That's why we must include this header file in this program. It's clear, please chart. It's clear why you are include these two header files in our program. It's clear. Hash include stdio.h and hash include stdlib.h. Please chart. Okay. Now coming to the program, we are writing int main. Okay, main function. We are creating a node. Node is a homogeneous or heterogeneous data type. Please chart. Node is a homogeneous or heterogeneous. Node is a data part and address part. Node contains a data and address. These two are different fields. To store different types of data in one place is called heterogeneous. So in C language, I am asking the another question to you. In C language, if you want to create heterogeneous data type, which concept we are using? Which concept we are using? Structure. You got my point? Struct. So, struct. Okay. Struct. That node name is node. Struct node. Open curly braces. The node contains. This is our aim, to create a node dynamically. This is called, what is this? What is this? Please chart. What is this? Node. Very good. So to create a node have different fields. So heterogeneous. What is the concept is there? Struct concept, structure concept. To create our own data type using structure. What is the keyword is struct. So that's why we write struct. What is the name of this?
to store data in this memory is called node. So node. Okay. In this node have what type of data is stored? Please chart. In this node, what type of data we store? Heterogeneous. Okay. Now we are creating integer data or integer data. So we write here int data. Okay. Now, and this node have another field. Another field, it stores the address of another node. It's clear. So we are creating node pointer or integer pointer. To store node address. So now we are creating to the pointer to the integer or node pointer. We are creating. Please chart. Node pointer. So node, that is also a struct node pointer. That pointer name is next. Semicolon. Okay, now I am asking. Now if you want to store character type data. Now asking another question to you. Now we want to store character data. How to create a node? How to create a node? We are creating char. If you want to store floating data. If you want to store floating data, how to create a node? Float data. If you want to store double data. Is it clear? How to create a node? Struct node. If you want to store integer data, int data. If you want to store character data, char data. If you want to store float data, float data. If you want to store double data, double data. Struct node next is common. Is it clear? To create a node? Sorry. Structure for to create a data type. Node data type. Is it clear? Please chart, only one person respond to me. Is it clear to all? Is it clear? To create a own data type. Okay, thank you. Now, struct node, how many nodes we are creating? Variables are 3 variables. Pointer A, pointer B, pointer C. Okay. 3 nodes are created, A, B, C. A, B, C. So how nodes are created? Like same. For example, in our int A. What is A? What is A? A is the integer data type. It occupies 4 bytes of memory. It's clear? Like this. Now we are creating, you are creating your own data type. That data type name is node.
The data type name is node. So A occupies 4 bytes of memory. Yes, correct. Int B means B is a variable of integer type. It also occupies 4 bytes of memory. B also 4 bytes of memory is allocated. Okay, now it's like this. Struct node is a data type. Int is a data type. Like this, struct node is a data type. It is a user defined data type. We are creating our own data type. The variable name is A. The variable name is B. The variable name is C. Means what will happen? What will happen? So okay, this is A, this is B, this is C. Okay. Is it clear? We are creating 3 variables of node data type. Is it clear? Please chart. Is it clear to understand or not? To create our own data types, to store different fields, heterogeneous data. Is it clear? Okay, thank you. Okay. So we are declaring 3 variables of node data type A, B, C. Okay. Now to create a memory for that one, like this. To create a memory like this. This is a memory allocated for A, for B. We want to allocate memory for like this. C. To write like this. A equal to malloc of, to create a memory like this, A equal to malloc means memory allocation. This malloc function available in standard library header file. malloc of size of struct node. ఎంత సైజ్ ఉన్నటువంటి మెమరీ అలొకేట్ చేయాలి? స్ట్రక్ట్ నోడ్ ఎంత ఉంటే
అంత సైజ్ని అలొకేట్ చేయాలి. స్ట్రక్ట్ నోడ్ అంటే ఏంటి? స్ట్రక్ట్ నోడ్ ఎంత ఉంది? ఇంటిజర్ డేటాను హోల్డ్ చేయాలి, ఇంటిజర్ అడ్రస్ నెక్స్ట్ నోడ్ అడ్రస్ స్టోర్ చేయాలి. అది ఎంత ఉంటే అంత చేయాలి. సో సో బీకి మెమరీ ఎలాగ అలొకేట్ చేస్తున్నాం? బి సైజ్ ఎంత ఉండాలి? బి కూడా సేమ్ బి ఈక్వల్ టు చెప్పండి, మెమరీ అలొకేట్ చేయండి ప్లీజ్ చార్ట్. బి ఈక్వల్ టు ఎంఎల్ఆక్ ఆఫ్ చెప్పాలి, ఎంఎల్ఆక్ ఆఫ్ మెమరీ అలొకేషన్ ఆఫ్ సైజ్ ఎంత కావాలి? సైజ్ ఆఫ్ అనే ఫంక్షన్ స్టాండర్డ్ లైబ్రరీ హెడర్ ఫైల్ అవైలబుల్గా ఉంటుంది. సైజ్ ఆఫ్ స్ట్రక్ట్ నోడ్, స్ట్రక్ట్ నోడ్ ఎంతైతే ఉందో అంత సైజ్ ఉన్నటువంటి మెమరీ అలొకేట్ చేయాలి. ఆ మెమరీ నేమ్ బిగా నామకరణం చేయాలి. అది మనం చెప్తుంది. క్లియర్? ఇప్పుడు సికి చెప్పండి, మీరు సికి చార్ట్ చేయండి. సి ఈక్వల్ టు సేమ్ సైజ్ ఉన్నటువంటి మెమరీ అలొకేట్ చేయాలి. చెప్పండి, సి ఈక్వల్ టు అన్మ్యూట్ చేసుకునైనా మాట్లాడండి. టైప్ చేయలేకపోతే అన్మ్యూట్ చేయండి, అన్మ్యూట్ చేసి చెప్పండి. సి ఈక్వల్ టు మెమరీని అలొకేట్ చేయండి, క్రియేట్ అవ్వాలి. చెప్పాలి మీరు. సి ఈక్వల్ టు ఆర్ ప్లీజ్ చార్ట్. సి ఈక్వల్ టు చెప్పండి. వెరీ గుడ్. ఎంఎల్ఆక్ ఆఫ్ సైజ్ ఆఫ్ స్ట్రక్ట్ నోడ్. వెరీ గుడ్. MLOC of size of struct node. It's clear? నా ఇప్పుడు మీరు మెమరీ అలొకేట్ చేశారు. సేమ్ నోడ్ ఎలా ఉందో అలా ఉన్నటువంటి ఒక ఏని, ఒక బిని, ఒక సిని అలొకేట్ చేశారు. ఇట్స్ క్లియర్? ఇట్స్ క్లియర్? ప్లీజ్ చార్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు నా వి స్టోర్ ద వాల్యూ. ఏలోకి వాల్యూని స్టోర్ చేయాలి, బిలోకి వాల్యూని స్టోర్ చేయాలి, సిలోకి వాల్యూని స్టోర్ చేయాలి. సో హౌ టు స్టోర్ ద వాల్యూస్? సో చూడండి ఇక్కడ, look at the screen. So A లోకి how to store data into A. A tends to data అంటే ఏలో ఉన్నటువంటి డేటాలో డేటా ఫీల్డ్లో 100ని స్టోర్ చేయమంటున్నా. అంటే సో ఇది ఏ, ఈ మొత్తాన్ని ఏమంటారు? ఈ మొత్తాన్ని ఏ అంటారు. ఇందులో డేటా పార్ట్ ఏది? దీన్ని డేటా అంటాం. దీన్ని ఏమంటాం? నెక్స్ట్ అడ్రస్, నెక్స్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్. ఇప్పుడు ఏబిసి 3 మెమొరీ అలొకేషన్స్ క్రియేట్ చేశారు అంతే, ఎక్కడ లింక్ ఏర్పరచలే, లింక్ క్రియేట్ చేయలేదు మనం ఇంకా. ఓకే, లింక్ ఎక్కడ మనం క్రియేట్ చేయలేదు. సో ఏలో ఉన్నటువంటి డేటాలో అండర్ స్టోర్ చేయాలి కాబట్టి ఏ పాయింట్ చూపిస్తున్నాం. ఏ ట్యాన్స్ టు డేటాలో 100 స్టోర్ చేయాలని చెప్తున్నాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు 100 వచ్చి ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. 100. ఓకే, నౌ
చెప్పండి. B tends to డేటాలో ఎంత స్టోర్ చేయాలి? 200 అన్నాం అనుకోండి, 200. C tends అప్పుడు ఏమవుతుంది? B యొక్క వాల్యూ వచ్చి ఇక్కడ 200 స్టోర్ అవుతుంది. ఇక్కడ C tends to డేటా ఈక్వల్ టు 300 అన్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? నౌ 300 stores here. Is it clear? How to store the data values in the node? Is it clear? Is it clear or not? Please chart. Okay. Now link, to create the link between these nodes. So how to create? Now A equal to next B. A equal to, sorry, A tends to A next, A tends to next equal to B. Now ఏమవుతుంది? A యొక్క నెక్స్ట్ లో B యొక్క అడ్రస్ స్టోర్ అవుతుంది. Let us consider A యొక్క అడ్రస్ 1024, B యొక్క అడ్రస్ 1048. Let us assume C యొక్క అడ్రస్ 1068, like this. Let us assume. So now A tends to next B అన్న అంటే ఇక్కడ ఎంత స్టోర్ అవుతుంది? 1048 స్టోర్ అవుతుంది అడ్రస్. ఎప్పుడైతే అడ్రస్ స్టోర్ అయిందో లింక్ ఏర్పడుతుంది, అది లింక్ లిస్ట్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ లో చూడకండి, ప్రోగ్రామ్ లో డిఫరెంట్ గా కనెక్ట్ చేస్తాము. మనం ఎలా కనెక్ట్ చేస్తే అలా కనెక్ట్ అవుతాయి. నేనేం చెప్తున్నానో అలాగే చూడండి. B tends next equal to C. అప్పుడు ఏమవుతుంది? B యొక్క నెక్స్ట్ లో C స్టోర్ అవుతుంది. C అంటే అడ్రస్. C యొక్క అడ్రస్ ఎంత? 1068 స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ C tends to నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు నల్, అంటే ఆ నోడ్ ఇంకెవరు కనెక్ట్ అయ్యలేదు. అప్పుడు సారీ, ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ లింక్ ఏర్పడుతుంది. ఎప్పుడైతే అడ్రస్ స్టోర్ చేశానో అప్పుడు లింక్ ఏర్పడుతుంది ఈ నోడ్కి ఈ నోడ్కి. ఓకే, నెక్స్ట్ నల్ అన్నాను అంటే నల్ అంటే దిస్ నోడ్ ఈజ్ నాట్ కనెక్టెడ్ టు ఎనీ నోడ్ అనమాట. దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ నోడ్ అనమాట. నల్, దిస్ ఇస్ ద సింగిల్ లింక్ లిస్ట్. This is the single linked list. Is it clear? Is it clear? Please chart.
Only few numbers only responded to me. Okay, thank you. Now I want to print these elements. ఇప్పుడు ఈ లిస్ట్ లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ ని ప్రింట్ చేయాలి. అంటే ఈ లింక్ లిస్ట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని ప్రింట్ చేయాలి. సో ప్రింట్ చేయడానికి ఏం చేస్తున్నాము? This is the code. This is the code for to printing the linked list elements. So in this way, first we have to create one temporary variable for this node, struct node temp equal to C. సో మనం స్టార్టింగ్ నోడ్ ని సిఎన్ ఇక్కడ సార్ ప్రోగ్రామ్ లో స్మాల్ మోడిఫికేషన్ చేద్దాం మనం. దిస్ ఈజ్ ఏ కనెక్టెడ్ టు బి, బి కనెక్టెడ్ టు సి, and C connected to null. Okay. Now initial గా struct node temp equal to C కాకుండా A అందాం. స్టార్టింగ్ నోడ్ A. Let us assume A దగ్గర స్టార్ట్ చేస్తున్నాం మనం. ఓకే, ఆ టెంప్ నల్ అయ్యే వరకు అంటే వైల్ కండిషన్ ఎప్పుడు ఇచ్చేస్తాము? కండిషన్ ట్రూ అయితేనే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో వైల్ టెంప్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్, ఎప్పుడైతే టెంప్ నల్ అవుతుందో కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది, అప్పుడు ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది. అప్పటి వరకు ఇది వైల్ లూప్ రన్ అవుతుంది. కండిషన్ ట్రూ అయ్యే వరకు వైల్ లూప్ రన్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇలా రాసాం. ఇనీషియల్ గా టెంప్ లో ఏ తీసుకున్నాము, టెంప్ వాల్యూ కనుక నల్ అయితే ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే నల్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్, కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది కాబట్టి. సో ప్రింట్ టెంప్ డేటా. సో టెంప్ అంటే ఫస్ట్ ఎంత అవుతుందండి? ఇనీషియల్ గా టెంప్ లో ఏముంది? ఏ ఉంది. ఏ యొక్క డేటా ఎంత? 100 ప్రింట్ అవుతుంది. 100 ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ టెంప్ ఈక్వల్ టు టెంప్ నెక్స్ట్. టెంప్ నెక్స్ట్ లో ఏముందండి? ఏలో నెక్స్ట్ ఎంత ఉంది? 1048. ఏలో నెక్స్ట్ లో ఎంత ఉంది? 1048. ఇప్పుడు టెంప్ 1048 అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? సో టెంప్ మళ్ళా ఇక్కడికి వచ్చేప్పటికి ఏమవుతుంది? ఇనీషియల్ గా 1048 అడ్రస్ 1048 నాట్ ఈక్వల్ టు నల్ కదండి, నాట్ ఈక్వల్ టు నల్. సో కండిషన్ ఈస్ ట్రూ. సో అగైన్ వైల్ లూప్ వస్తుంది. printf temp data. Now temp 1048 డేటా ఎంత అండి? 1048 అంటే ఇది బి. బి యొక్క డేటా ఎంత? 200 ప్రింట్ అవుతుంది. నౌ టెంప్ ఈక్వల్ టు టెంప్ నెక్స్ట్ అంటే 1048 లో నెక్స్ట్ ఎంత? 1048 నెక్స్ట్ ఎంత? 1068. ఇప్పుడు టెంప్ లో ఎంత స్టోర్ అయింది? 1068. సో 1068 నాట్ ఈక్వల్ టు నల్లే కదా, condition is true. So again comes into the while loop temp data. Now temp data is 1068 data enta 300 will print. Now temp equal to temp next. 1068 next enta null. Now temp value is null. Again comes to the while loop. Now ఏమవుతుంది? temp value anta null. Null not equal to null. కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది. ఫెయిల్ అవడం అంటే
ఇట్స్ ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ ద లూప్, రిటర్న్ 0. సో మనకి 100, 200, 300 ప్రింట్ అయింది. సో లిస్ట్ లో ఎలిమెంట్స్ ని కూడా ప్రింట్ చేసాం. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం. ఓకే, ఓకే. In function main, printf percentage d temp data 100. Okay. So 100, 200, 300 print any? Is it clear? For example, నేను ఇక్కడ ఇప్పుడు a ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ b కాకుండా c అన్నాను అనుకోండి, b ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ c ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ b అన్నా అనుకోండి, ఇప్పుడు b నెక్స్ట్ నల్లా అన్నా అనుకోండి, వాట్ ఇస్ ద అవుట్పుట్ చూడండి, 100, 300, 200 ప్రింట్ అవుతుంది. మనం నోట్స్ ని ఎలా కనెక్ట్ చేస్తే అలా ప్రింట్ అవుతాయి. సో ఏబిసిగా కనెక్ట్ చేస్తే 100, 200, 300 వచ్చింది. ఏసిబిగా కనెక్ట్ చేస్తే ఏ ప్రింట్ అయిన తర్వాత సి ప్రింట్ అయిన తర్వాత బి వచ్చింది. అలా కాకుండా బీసీఏ ప్రింట్ చేయొచ్చు లేదా సిబిఏ ప్రింట్ చేయొచ్చు. చూద్దామా? సిబిఏ అప్పుడు ఏం చేస్తాం? సి ఈక్వల్ టు బి, బి తర్వాత ఏ, ఏ తర్వాత నల్. చూడండి ఇప్పుడు సి ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ సి నెక్స్ట్ బి పెట్టాం, బి నెక్స్ట్ ఏ. సో టెంప్ ఏమనాలి ఇక్కడ? సి అనాలి. సి అంటే సరిపో. చూడండి 300, 200, 100. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఇది. ఐ విల్ షేర్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ టు యూ. ఓకే,
Okay. So I will explain once again. Implement single linked list to use two header files, standard input output header file and standard library header file. So in this main function, we write first to create our own data type, node data type using struct concept. Struct node int data struct node next semicolon. Declaring nodes struct node pointer a b c. Okay. So we allocate the memories for dynamically a equal to malloc of size of struct node a, b equal to same, c equal to same. We can assign the values of a and data values b, c. Next one is link between the nodes. C next equal to B, B next equal to A next equal to null, like this. Okay. ఇది మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కాబట్టి ఏ ఇస్తాను. A next B, B next C, C next null. Now this one is A. Okay. Now execute this one, 100, 200, 300 will appear. Okay. So for printing the list of elements using for while loop, initially you create one temporary node, struct node temp A, temp null, condition false అయ్యే వరకు loop run అవుతుంది. Printf temp data, temp equal to temp next. Is it clear? Any doubts in this class? Dear students, please chart. I shared this program to you. Please practice this program. This is very, very important. Is it clear? Please chart. అంటే ఫర్ లూప్ ద్వారా చేయొచ్చా అంటే ఇక్కడ వైల్ కండిషన్ ట్రూ అయితేనే కదా లోపలికి ఎంటర్ అవుతుంది, అందువల్ల వైల్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ గైస్. టుమారో ఐ విల్ టేక్ ద క్లాస్. ఓకే థ్యాంక్ యూ.